resolving to carry out our daily tasks with the same tenderness and love that characterize Saint Teresa. Once again, I welcome all of you to celebrate this occasion, and may this time be a source of encouragement. Yet divine story of Saint Teresa of Lisieux, lovingly called Little Flower of Jesus. Her life, though short, bloomed with faith, purity, and a deep, unshakable love for God. Let's look at different stages of her holy journey, from childhood to sainthood, and see how her little way continues to light hearts and inspire souls even today. Childhood. Therese was born on January 2nd, 1873 in Arlon, France, to Louise and Xavier Martin, who are now honored saints. Baptized as Mary from Croix Therese, she was lovingly called Therese. The youngest of 9 children, only 5 survived. Her early years were filled with laughter and warmth. But at just the age of 4, she lost her beloved mother, her first great sorrow. Growing up, after her mother's death, the Martin family moved to Lisieux, where Therese became deeply close to her father and sisters. She was bright, sensitive, and spiritual, yet shy and emotional. At the age of 10, she fell seriously ill and was miraculously healed through Our Lady of the Smile, a statue of Virgin Mary. Conversion. On Christmas Eve of 1886, Therese experienced what she called her complete conversion. From that moment, she became strong in faith and determined to live for Jesus alone. At 14, she felt the divine call to become a Carmelite nun, dedicating her entire life to prayer and sacrifice. Entering the Carmelite convent, at just 15, Therese entered the Carmel of Lisieux with special permission from the Pope, as she was too young. Inside those quiet doors, she found her greatest joy, serving God in the smallest of things, doing tiny acts of love with great faith and radiant joy. Spiritual life. Therese developed her little way, doing simple, ordinary things with extraordinary love. She showed the world that holiness doesn't come from grand deeds, but from love in everyday actions. Her book, Story of the Soul, became one of the most loved and read spiritual works in history, a true path guide for millions. Suffering and death. At the age of 23, Therese was struck with tuberculosis. She suffered silently, offering her pain for the salvation of the souls. On September 30, 1897, at only the age of 24, she left this world whispering, "My God, I love you." Her soul blossomed into eternity. Heaven gained the flower. Legacy. Therese was declared a saint in 1925 by Pope Pius XI and later a doctor of the Church in 1997 by Pope John Paul II, one of the youngest to ever receive the title. She is the patron of missions, florists, and the sick. Even though she never left her convent, her prayers, like petals, reach every corner of the world. She is also the patroness of our school, Little Flower English Medium, guiding us each. Make us all in the world a better place.
ചൂലെടുത്തു, പാത്രം കഴുകിയോ, അതാ കഴുകി തുടങ്ങി. ഇതാണ് ആ വ്യത്യാസം. ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങള് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അത്. അതാണ് ആ കുറുക്കു വഴി. PhD ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും ഷോർട്ട് ടൈമില് ഒരു PhD ഡോക്ടറേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതാണ് ആ ഡോക്ടറേറ്റ്. അതായത് കൊച്ചു ത്രേസ്യ പഠിപ്പിച്ച ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കുവാനുള്ള വഴി, എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്ന വഴിയാണത്. അത് സ്നേഹത്തിന്റെ വഴിയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുക. ഇനി അധികം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ത്യാഗം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെയിലത്ത് ചൂടടിച്ച് ഈ ആസ്തികോസിന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്ന് കരുതി ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു മ്യൂസിക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈയടിക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ എന്നോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സിനോടും ടീച്ചേഴ്സിനോടുമുള്ള നന്ദി. Thank you.